Hello, I'm Elise. I've been a graphic designer and illustrator for over 20 years. Since the beginning of the Corona period, I have started to focus more on being an artist. I love to create images and stimulate people's imaginations. The world is constantly changing. During my studies, the digitalization of the graphic design profession emerged. In the first year, I learned how to prepare printed matter by hand on film. At the end of my studies, this was done entirely with the computer. As an intern, I was the internet department of a multinational on my own. I had never been on the internet in my life before, but I learned HTML programming and website design during my internship and made the company's websites by myself. After my study graphic designing, I went to art academy. I was able to combine my knowledge of computers with the manual creation of works of art. During my studies at the art academy, I started my own design agency. In the early years after my study, I also painted and exhibited my artworks. After the birth of my children, I decided to temporarily stop making art. During the beginning of the Corona period, I decided to follow my passion and turned my design practice into an art practice. I love working with paint and other materials, but of course the world has changed in the intervening years. Painting alone is no longer enough. In order to reach my audience, as an artist I have to adapt. Especially now that exhibiting has become difficult due to Corona. So I learned how to post on Instagram and created a thriving account in a short time. Now it's time for the next step. I want to combine my real-life art with digital art and market it as NFTs. In addition to my paintings, I also want to create partly digital art for this. I think it's quite possible to create a kind of hybrid art form where the old and the new art market meet. Now I want to show you some videos of me telling you something about my inspiration as an artist. Teksten en letters laat ik in mijn werk terugkomen op verschillende manieren. Soms heel opvallend, dat het echt over de letters gaat. En soms maakt het deel uit van het beeld. Ik vind het mooi als mensen hun eigen verhaal eraan verbinden. Als ze zelf bedenken wat ze zien en als ze daar zelf een betekenis aan toekennen. Dat ze dan het werk eigenlijk naar zichzelf toetrekken. Het schilderij dat ik heb gemaakt is geïnspireerd op het landschap hier bij Park Lingenzegen en op het boek van Geert Mak, Het Ontsnapte Land. Het schilderij heet ook Het Ontsnapte Land en ik heb er teksten uit het boek van Geert Mak in verwerkt. Ik verwerk eigenlijk altijd teksten in mijn schilderijen, omdat ik het bijzonder vind dat we kunnen lezen. Want als je erover nadenkt is het ook wel gek. Het zijn gewoon een aantal tekentjes op een rij waar wij betekenissen aan hebben toegekend. En als wij dat lezen, dan kunnen wij emoties ervaren en in een andere wereld reizen eigenlijk. Dus eigenlijk wat ik doe, is ik lees tussen de lettertjes door en wat ik daar zie, wat zich vormt in mijn hoofd, dat schilder ik.